All rise. Her Excellency President Carmona, Your Honors, Excellencies, distinguished guests. Today's ceremony will be opened with remarks by President Judge Silvia Fernandez de Gurmendi, followed by a musical intermezzo. After the musical intermezzo, we will hear the remarks by the distinguished guest speaker, President Anthony Carmona, after which the President of the International Criminal Court will officially open the ICC's Judicial Year 2018. Interpretation into English, French and Spanish is available. For the middle block, English interpretation is the floor. If you just switch on your headsets, it will work. English for the other blocks is channel 1, Français la chaîne 2, Spanish channel 3. I now invite the President of the International Criminal Court to take the floor. Monsieur le Président du Trinité-et-Tobago, Monsieur le Président de l'Assemblée des États parties, Mesdames et Messieurs les juges représentant les tribunaux nationaux, régionaux et internationaux, chers collègues, Madame le procureur et Monsieur le procureur adjoint, Monsieur le greffier, Monsieur le Président de l'Association du barreau, Monsieur le ministre de la Justice de la Libye, Madame la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères représentant l'État hôte, Excellences, distingués invités, je voudrais souhaiter chaleureusement la bienvenue à chacun d'entre vous à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2018. Nous organisons cette cérémonie pour la première fois à la Cour pénale internationale. En cela, nous suivons une tradition bien ancrée au sein de plusieurs tribunaux. Par cette cérémonie, nous mettons l'accent sur la nature judiciaire de notre institution, laquelle n'est guidée que par le texte qui la gouverne. Nous rappelons également notre engagement à exercer nos attributions en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience. Par ailleurs, la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire nous donne l'occasion non seulement de favoriser une meilleure compréhension du travail de notre Cour, mais aussi de tisser des liens avec des juges d'autres tribunaux dans le but d'échanger des points de vue et des expériences dans l'exercice de nos fonctions respectives. Plus tôt aujourd'hui s'est tenu le premier séminaire judiciaire de la CPI qui a rassemblé près de 60 juges venant de plusieurs pays, de plusieurs tribunaux régionaux et internationaux, de même que de notre Cour. Les discussions que nous avons eues sur la complémentarité et la coopération entre les juridictions ont été stimulantes. Elles pavent la voie à des interactions fructueuses dans le futur. Je suis grandement reconnaissante aux nombreux présidents du tribunal et autres juges de haut rang qui ont entrepris parfois un long voyage pour se joindre à nous aujourd'hui. Leur présence honore notre institution et symbolise notre appartenance à un système de justice mondialisé et interconnecté. Nous avons beaucoup en commun,
puisque nous travaillons tous à promouvoir la justice et l'état de droit. De plus, comme la CPI est une institution de dernier recours, tous les juges nationaux peuvent un jour avoir à intervenir pour le même genre de crimes qui relèvent de la compétence de la Cour et faire face aux mêmes défis que ceux de la Cour. En effet, il est attendu que les États prennent action et ils sont d'ailleurs encouragés en ce sens en vertu du principe de complémentarité du Statut de Rome. L'avenir de l'État de droit réside dans le dialogue et la collaboration, pas dans l'isolement. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'ouverture de l'année judiciaire marque également le début de l'année de célébration du 20e anniversaire du traité fondateur de la Cour, le Statut de Rome. Cette étape importante sera soulignée à l'occasion de plusieurs célébrations durant l'année. L'une des premières aura lieu le mois prochain à La Haye et sera organisée par la Coalition pour la Cour pénale internationale. Cette cérémonie s'impose de soi, puisque la société civile a joué un rôle très important dans la création de la Cour. J'ai moi-même eu le privilège de prendre part aux négociations du traité et d'être présente à Rome pour l'adoption du statut. Alors que mon mandat de juge et présidente de la Cour tire à sa fin, je suis heureuse de constater que la Cour a réalisé d'énormes progrès depuis sa création, il y a de cela 20 ans. La Cour a gagné en maturité et connaît un volume de travail judiciaire croissant. Elle joue désormais un rôle de premier plan dans le système de justice pénale internationale. Elle apporte une contribution importante au développement d'une exigence de responsabilité pour les crimes internationaux les plus graves. Cette exigence de responsabilité est aujourd'hui inscrite en bonne place à l'ordre du jour mondial. Il est désormais largement admis qu'il est obligatoire de mettre fin à l'impunité pour les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. L'émergence de ces principes comme normes de droit international a changé les paramètres de la quête de la paix. Le monde a désormais l'espoir que les auteurs des crimes les plus graves auront à répondre de leurs actes et la conviction qu'il s'agit d'une nécessité afin de parvenir à une paix durable. La question n'est plus de savoir si la justice sera appliquée, mais de savoir quand et de quelle manière elle le sera. Toutefois, malgré les nombreux progrès réalisés, il subsiste de vastes lacunes qui permettent à l'impunité de continuer à prospérer. Pour y remédier, il est indispensable de conjuguer les efforts de systèmes de justice internationaux, et régionaux et nationaux. Une juridiction, quelle qu'elle soit, ne peut à elle seule faire face à de tels crimes qui impliquent des auteurs multiples et causent des milliers, voire des centaines de milliers de victimes. Il importe de souligner tout particulièrement que chaque État est responsable au premier chef de prévenir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression, de mener des enquêtes sur ces crimes et d'en poursuivre les auteurs. Les juridictions internationales et régionales peuvent agir en complément d'action des États, mais ne pourront jamais les remplacer. Une des retombées positives de cette complémentarité est qu'un nombre croissant d'États ont mis à jour leur législation afin d'être en mesure, au niveau national, de mener des enquêtes sur des crimes internationaux et d'en poursuivre les auteurs. D'autres États ont également introduit dans leurs appareils juridiques des services spécialisés pouvant faire face à de tels crimes. Ces nombreuses initiatives sont louables et elles sont aussi nécessaires à l'établissement d'un système de justice mondial efficace. C'est pourquoi il est aussi important de déployer tous les efforts possibles pour renforcer la capacité des États de mener au plan national des enquêtes sur les crimes commis à grande échelle
et d'en poursuivre les auteurs. Excellencies, ladies and gentlemen, today we have paused for a brief moment to come together in this solemn gathering. But tomorrow morning we resume our judicial work, which is indeed going on in full force. While today marks the formal opening of the judicial year, the truth is that we have already taken a flying start since the beginning of January with hearings and deliberations in our cases. 3 trials are in progress and reparations proceedings are underway in 4 other cases following convictions. Indeed, reparations to victims as a new frontier of judicial activity was one of the topical issues of the past year. Several reparations decisions were issued in 2017, awarding both collective and individual reparations. Also, the appeals chamber is occupied with appeals related to reparations proceedings, and notably the appeals against the final conviction and sentences issued in 2 cases. These 2 judgments are expected in the coming months. The pretrial division is currently seized of a request by the prosecutor to open an investigation into a new situation, following another such request that was granted last year. Most colleagues are busy, sitting simultaneously in several chambers, for instance, hearing a trial in one case, while sitting in a pretrial chamber or dealing with reparations in another case. This is inevitable, taking into account that the number of judges remains 18, while the number of situations and cases before the court continues to grow. The expanding scope of our work underlines the importance of investing continuing efforts in improving the court's performance and efficiency. Much effort has been made by the judges of our court to this end, and much progress has been achieved in the last years. The judges have sought to improve and accelerate judicial proceedings through a collective assessment of the legal framework and methods of work. Among other efforts, 3 judicial retreats have been central to channel collegial discussions across chambers and divisions, allowing judges to revise entire phases of the judicial cycle, identify and harmonize best practices, and generate a number of initiatives to amend, where necessary, the legal framework, practices, and methods of work. The reforms we have put in place are already having a visible impact in our courtrooms and cases, including a clear and drastic reduction of the time required for some phases or aspects of proceedings. I remain convinced that respect and cooperation for justice efforts is linked to performance. We must constantly strive to improve our governance, as well as the speed and quality of the justice that we deliver, in order to enhance our credibility and foster support. 2018 will be an extremely important year for institutional developments at the court, as 6 newly elected judges will be sworn in March, replacing 6 of the current judges, including myself, in the bench. The new composition of judges will need to take important decisions for the governance of the institution, including the election of the new presidency and the election of the registrar for a 5-year term. Integrating new judges who come from different backgrounds, legal systems, and traditions every 3 years represents many challenges for the institution. While the regular injection of new energy and fresh ideas is necessary and highly welcome, we must at the same time strive to ensure sufficient legal predictability for parties and participants in the proceedings and safeguard reforms intended to increase efficiency. I am confident that efforts to consolidate a more cohesive judicial culture through a constructive dialogue will continue. Excellencies, ladies and gentlemen, the International Criminal Court was created on the belief that an international system cannot be associated
with a particular legal system or a particular set of values. A truly international system incorporates elements of legal systems and traditions of the world and represents values that resonate across the globe. This premise continues to be valid today. There is no particular legal system that is per se more apt for investigating and prosecuting this type of crimes. We must strive to identify the best tools of each system in order to improve the quality of our work. We did it together at the ICC among all judges, and I believe this dialogue needs to extend to other courts and tribunals. Our judicial seminar held today is part of the efforts to engage in a necessary dialogue between national and international judges on how best to tackle our respective justice mandates. Excellencies, as we commence the new judicial year, I would like to take a moment to acknowledge all those who play a role in our proceedings, some of them visible in the courtroom, some of them behind the scenes. As in any court, the work of judges is assisted tremendously by the professionalism of the lawyers appearing before them. Indeed, the contributions of the Counsel for the Prosecution and Defense, as well as the Counsel for Victims, are essential for the quality of our proceedings. I would also like to acknowledge the indispensable services provided by the registry of the court. Without the assistance of interpreters, court management teams, security officers, audiovisual technicians, IT support, and many others, we would not be able to do our work. Last but not least, I would like to use this opportunity to recognize the contributions of all the individuals that make justice possible by accepting to appear before our court as witnesses. They deserve our respect, support, and admiration for their courage and invaluable support for justice efforts. Central to our justice efforts are the victims of crimes. They have the right to participate in proceedings, to express their views and concerns, and request reparations for the harm suffered. Following earlier convictions, this innovative feature of our legal framework is now being tested, and as I said earlier, proceedings on reparations are currently occupying much of our judicial docket. The vital role of the Trust Fund for Victims in this regard is also increasingly recognized. The participation and reparation of victims is essential for a system of justice that seeks to be restorative as well as retributive. Their access to international justice enhances its impact and increases ownership by affected societies. Excellencies, ladies and gentlemen, we are deeply honored that His Excellency Anthony Carmona, President of Trinidad and Tobago, accepted the invitation to be the distinguished guest speaker at today's ceremony. I could not possibly think of a more fitting person for that task. May I recall that Mr. Carmona is the president of the country that put the initiative for the creation of an international criminal court in the global agenda in 1989. This set in motion the negotiating process that would lead to the adoption of the Rome Statute in 1998. President Carmona is also a distinguished lawyer with extensive expertise in international criminal law. As such, he was elected as judge to our court in 2012, a position from which he resigned when he was elected to be head of state. To this date, Trinidad and Tobago has remained one of the court's strongest supporters, and we were grateful to hold a regional ICC seminar in Port of Spain almost exactly a year ago with the personal participation of President Carmona, reflecting his deep personal commitment to this institution. He's a true friend
of the court in every sense. We look forward to hearing his remarks after a musical intermezzo. I thank you for your attention.